This is NDTV. And you're watching NDTV Hindu. In an NEWS-NDTV Hindu impact, Housing Minister confronts the questions ashores of action, but denies that norms were flouted. விதிமுறைகள் உட்பட்டுத்தான் அரசு ஒதுக்கீடு செய்யும். விதிமுறைகள் மீறப்பட்டிருந்தால் நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா எங்களுக்கு புகார் கொடுங்க. புகாரின் மீது அரசு பரிசீலித்து உண்மையாக இருந்தால் நிச்சய நடவடிக்கை எடுக்கும். Meanwhile, heavyweights who stand indicted look worried. Agriculture Minister maintains that all rules were followed. இல்ல அதுல முறைகேடுகள் இருந்தால் முறைகேடு இல்லை சார். சும்மா அதிகமாக பேசிட்டு என்ன பேசுகிறது? நான் தான் முதல்ல சொல்லிட்டேன், அது முறைகேடு இல்லைன்னு சொல்கிறான். அப்புறம் திரும்பி நீ தான் வந்து ரொம்ப கண்டுக்கிட்ட மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ நீ வந்து அதிகமாக பேசிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? என்னம்மா நான் குற்றவாளி மாதிரி? ஏன்னா என் மருமக என் பேத்தியெல்லாம் வந்து வாழக்கூடாதா? Spectrum of scam grows wider. Raja in a political storm over allegations of influencing the judiciary. Raja refutes charges. Minister or not, law is supreme. I am conscious that I never interfered with the judiciary. Newly wedded couples flock to the police for protection, but they are in for a shock when they are attacked by relatives right there. And government finally awakens to monsoon woes. Karunanidhi announces a 500 crore relief package for the affected. Even as sun shines on the city, the rain woes are not over. Waterlogged roads continue to torment commuters. Well, very good evening and welcome to Late Night News with me, Ashmit Kumar. Let's also have a look at national developments from across the country. Blast rocks the city of Varanasi. Early reports indicate 20 injuries, no deaths reported. The opposition steps up pressure for a JPC probe. The Trinamool backs the government but says it will be happy with a JPC probe. WikiLeaks founder Julian Assange has been arrested by British police over sexual assault claims by Swedish authorities. Sharad Pawar shifts the focus to Mayawati in the estimated 35,000 crore rupee food scam. Let the Gutka industry suffer, the public will benefit, the Supreme Court says after banning plastic pouches it is sold in. And Kiwi bowlers dismiss the Indian openers, target the young Indian middle order even as the rain plays dampener. It's time now for NEWS Hindu Impact. In a case of NDTV Hindu Impact, a case of deep impact rather, the drama has just begun to unfold. Our reports have set the political machinery in motion. 5 days after breaking the story, the Housing Minister Periyasamy reacts to developments that we highlighted and answered questions that we raised. And again, he said that the action will be taken if norms are flouted, but no norms were flouted in the first place. Periyasamy in a defensive posture there, but he again sticks to his rhetoric of legitimacy of allotments. Let's listen in to what he had to say. எந்த நேரமும் அலுவலகத்துல வந்து டாக்குமெண்டோட பேசலாம். பதில் சொல்ல எதுக்கு தயாரா இருக்கான்? எந்த தவறு நடக்கல, கரெக்டா சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் இது வந்து செய்தியில சொல்றது பூராமே போக்கஸ் தான். I will face it. நீங்க வந்து நீங்க எதையுமே நீங்க வந்து ஒரிஜினலா ஜென்யூனா டாக்குமெண்ட் இருந்தா என்கிட்ட கொடுங்க. அரசு எது இருந்தாலும் தவறு இருந்தா கலைஞர் அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும். நிச்சயமாக கலைஞர் அரசு எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுத்ததுல தவறு இருந்துச்சுன்னா நடவடிக்கை எடுக்கும். நான் ஏற்கனவே தெளிவா சொல்லிவிட்டேன், விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டுத்தான் அரசு ஒதுக்கீடு செய்யும். விதிமுறைகள் மீறப்பட்டிருந்தால் நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா எங்களுக்கு புகார் கொடுங்க. புகாரின் மீது அரசு பரிசீலித்து உண்மையாக இருந்தால் நிச்சய நடவடிக்கை எடுக்கும். Now, sense of confusion and contradiction coming there from those early reactions, and Shabir Ahmed, our reporter, joined us to give us more insight into how these reactions are meant to be read into. Well, it appears that the TNHB department is thoroughly confused at this point in time because, more than 250 allotments have been made under the category of social worker.
but the proof for one becoming a social worker is something which is very simple, which you and me can get by getting a letter from some letterpad organization. In many of these cases, the allottees and the applicants have actually submitted letters from various departments, from various social service organizations, saying that they are also participated in blood donation camps and eye donation camps. So that is the amount of proof that has to be submitted to get an allotment worth lakhs and crores of rupees. And also in this case, there are irregularities. All norms have been violated. So it's a very clear-cut case of a violation of norms, TNHB norms and rules. And in fact, authorities are responsible for this. In one such example, I can say this document that says that this person is working in Cognizant and he earns 14 lakh rupees, but he claims he's a social worker too. Now, hard facts, as our reporter pointed out, are not supporting the claims, and those who stand indicted in the scam are getting increasingly uneasy. NETV Hindu today confronted the Agriculture Minister Veerapandi Arumugam. Now, the minister was visibly shaken when faced with the hard facts. He rebutted the claim, saying that all rules were followed and that they had paid money for the flat. Let's listen in. ஆனா ஏற்கனவே சொந்த வீடு வச்சிருக்கவங்க அப்ளை பண்ண எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது. பிருந்தாச்சலியன் என்பவர்களுக்கு அங்க சிவாஜி நகர்னு ஒரு இடத்துல சொந்த வீடு இருக்கு. வாங்க சேலத்துல அங்க இருக்கலாம், அங்க சென்னையில அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கலாம். ரூல்ஸ் படி பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல எந்த முனிசிபாலிட்டியில வீடு இருந்தா கூட அவர்கள் எலிஜிபிள் கிடையாது என்பதுதான் ரூல்ஸ். எனக்கு தெரியாது. அவங்க உங்களுடைய மருமகள் உங்களுடைய சொந்தக்காரங்கன்ற முறையில தான் அவங்களுக்கு ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா என் பேத்தியோ என் பையனோ எலிஜிபிள் இருந்து வாங்கியிருந்தாங்கன்னா தப்பு இல்லை, அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். பட் எலிஜிபிள் இல்லாத வாங்கியிருந்தாங்கன்னா திருப்பி கொடுக்குறாங்க, சரண்டர் பண்ணுவாங்களா? அதை பற்றி அதை நான் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, அவங்க பணம் கட்டியிருப்பாங்க, பணத்தை யார் திருப்பி கொடுப்போம்? நீங்கள் கொடுத்துருவீங்களா? ஹவுசிங் போர்ட் இந்த கேள்வி கேட்குறீங்க, நீங்க கொடுத்துருவீங்களா? ஹவுசிங் போர்ட் அவங்க ஹவுசிங் போர்டு கேட்டோம், ரூல்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செஞ்சிருக்கிற பிளாட்ல இப்ப இவங்களுக்கு அவங்க மட்டும்தான் இருக்கணும். ஆனா பிருந்தாச்சலியனும் டாக்டர் சூர்யாவும் ரெண்டுக்கு விட்டுருக்காங்க, அதுவும் ஒரு வயலேஷன் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் தான். அப்போ அது எப்படி சார்? அது யாரும் சொல்லிட்டு சார் முதல்ல சொல்லிட்டாங்க, அதை பற்றி எனக்கு டீட்டெயில் தெரியாது. அதை நீங்கள் அவசியம் உள்ள கேட்கணும். இல்லைன்னா யார் வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்க கேட்கணும். இது என்ன சூர்யா பிருந்தா மட்டும்தான் வாங்கியிருக்காங்களா? வேறு யாரும் கவர்மெண்ட் அதிகாரிங்க வாங்கலையே? வாங்கியிருக்காங்க. கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருக்கிற அதிகாரிங்க வாங்கியிருக்காங்க. அதே போல் தனிப்பட்டீங்க எனக்கு பிளாட்டு வேணும்னு கேட்டு வாங்கியிருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் ஹவுசிங் போர்டில் பிளாட்டு கேட்டு வாங்கிறதுக்கு ரைட் இருக்குது. அவங்க பணம் கட்டி தான் வாங்கணும். அப்படி தான் அவங்க யாராக இருந்தாலும் வாங்கியிருப்பாங்க. இது வரைக்கும் தான் எனக்கு தெரியும். ஆச்சா, எந்த சூழ்நிலையில் அவங்க வாங்கினாங்கங்கிறத பற்றிலாம் என்கிட்ட போய் கேட்காது. இல்லை அதில் முறைகேடுகள் இருந்தால் முறைகேடு இல்லை சார். போய சும்மா அதிகமாக பேசிட்டு என்ன பேசுகிறது? நான் தான் முதல்ல சொல்லிட்டேன், அது முறைகேடு இல்லைன்னு சொல்கிறான். அப்புறம் திரும்பி நீ தான் ரொம்ப கண்டுக்கிட்ட மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க. என்ன இருப்பான்? முறைகேடுங்கிறது என்ன இருக்குது? ஹவுசிங் போர்டு பிளாட் போடுறான், பிளாட்டு போட்டு இந்தந்த கேட்டகரியில் இந்தந்த அவளுக்கு அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கான். அப்ளை பண்ணுறாங்க, எலிஜிபிள் இருந்தால் ஹவுசிங் போர்டில் அலாட் பண்ணுறாங்க. அவங்க பணம் கொடுக்குறாங்க, பணம் கொடுத்து அவங்க வாங்கியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் தான் எனக்கு தெரியும். யாராக இருந்தாலும் அதுதான் முறை. சும்மா நீ அதிகமாக பேசிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? என்னம்மா நான் குற்றவாளி மாதிரி? என்ன என் மருமக என் பேத்தியெல்லாம் வாழக்கூடாதா? And some other developments from the city. The police commissioner's office is the ultimate fortress in a manner of speaking. Unlike a courthouse compound where vengeful acts of knifing and other attacks are known to happen, the top cop's office rarely turns into a battleground. But on Tuesday, for a few moments, a family's passion rendered the cops utterly defenseless. Our crime reporter Salim brings us this report. Once, the police were caught flat-footed when a personal feud ended in trading of blows before the police managed to arrest a man. And ironically, the entire drama took place a few feet from the office of the Commissioner of Police. Just watch this. Hello.
21-year-old Melanie, a Christian, married a Hindu boy on Monday without her family's consent. On Tuesday, the newlyweds approached the police commissioner's office seeking protection, and it seems with reason. The video you watched showed Melanie's family expressing their displeasure in police interference. Melanie spoke to NDTV, fearing just such a response. Just left my house. I come down to Chennai here to get married to him, and I got married to him yesterday. Like we are having too much of pressure from my family. My dad and my brother Dennis both are giving me bhangaram pressure. Like they want me to get separated from him and come away. I don't want to leave him and go. By late evening, the entire situation changed. The arrested man was out on bail, but the bigger story is that Melanie changed her story. She claimed that the groom forced her to elope and said she wanted to go back to her parents. The 360-degree turn by Melanie is not the first of its kind, given that honor killings are all the rage. Although this episode did not reach such drastic ends, clearly such a scenario may not be a one-off thing. The police commissioner's office is fast emerging as a refuge for all kinds of family problems, from estranged daughters to eloping couples. Now the question is, how trained are our cops in handling such emotional issues? In Chennai, Salim for NDTV Hindu. Now another critical development, Spectrum King is washing his hands off fresh allegations. Find out how the spectrum of scams just got wider.